Hi, welcome to Gijis channel. ഇന്ന് നമുക്ക് വീക്കിലി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എലിക്കുട്ടി എലിസബത്ത് മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എലിക്കുട്ടി. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഹൗ ആർ യു? നല്ല വിശേഷമുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. Nice to meet you. So I'm just curious. I'm wondering, like, why you are loving Malayalam? Why you love Kerala? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തെ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എന്താണ് മലയാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എനിക്ക് ഭാഷകൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഭാഷകളും സംസാരിക്കും. I like to travel the world. I've worked in places like Korea. I've worked with Japanese people. I try to learn something and try to understand. പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ I started to decide, okay, my husband, he's from Kerala, so maybe I should start to learn his language. പക്ഷേ ഒരു challenge encountered ചെയ്ത് in Tenerife, there's not so many resources to learn Malayalam, so it became sort of my pet project. Like, I will learn this language, so I'm going to make it happen. So that's how Elikutti got started. Mm-hmm. So Elikutti is a short form of Elizabeth. Is that right? What it is? So എന്റെ പേര് എലിസബത്ത് ആണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ വിളിക്കും ഇലൈസ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു തമിഴ്നാട്ടി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അവൾ എന്നെ എലി വിളിച്ചു. And then I found out what Ellie means. I was like, how can you call me this? She goes, no. If you say Ellie Kutti, it's cute. I was like, okay. So in the Instagram Tudamgiapur, I thought, what name should I use for my Instagram account? And then I was like, oh, Ellie Kutti. It's funny, it's cute, and it's not expected. Even now, people still tell me, like, oh, you spelled your name wrong. Isn't it Ellie Kutti? I was like, no, Ellie Kutti. Tane Ellie Kutti aane. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എലിസബത്ത് എവിടെ? Where are you living now? ഇപ്പൊ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആണ്, ഒരു എമിറാറ്റി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യും. എന്റെ ക്ലാസ്സസ് വിർച്വൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ നൗ ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ, എലിസബത്തിനെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചർ കാണിക്കാൻ പോവാ. എന്നിട്ട് ആ പിക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മലയാളത്തിൽ പറയണം. യു ക്യാൻ ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ? ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മുട്ടകൾ. ഓക്കെ. Oh, everyone asks me, Liza, can you say this word? Param. That is good. That's good. Param, that's a good pronunciation. Okay. Alright. Uli. Uli. Okay. But there's another word for onion, Ale. What's the other word for onion? There's another kind of onion. Savala. Yeah. Okay. Pinne idu oru pattiyum poochayum undu. Or the nice way to say patti, you could say naya, Ale. Adenne. Enna elikku vella pet undo? രണ്ട് പുറ്റുകളുണ്ട്. എന്റെ മക്കളാണ്. ഇത് മീനാണ്, ഒരു നെയ്മീനാണ്. നെയ്മീൻ? നല്ല രുചിയുണ്ട്. നെയ്മീൻ. ഇതൊരു കോഴിയാണ്. രണ്ട് മീനിങ്സ് അല്ലേ? Can you repeat this word again? കോഴി. Okay, very nice. കോഴി. ഇതെന്താ? ഇത് ചോറ്. Very good. Like, ഞാനൊരു 7 പിക്ചർ കാണിച്ചു. ആ 7 പിക്ചറും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Very good. So, yes. So, എലി, ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്? എത്ര പ്രാവശ്യം? How many times you went to Kerala? I've been to Kerala 3 times. എന്റെ ആദ്യത്തെ ടൈം കേരളത്തിൽ പോയപ്പോൾ അർജുനുടെ ഫാമിലി കണ്ടുമുട്ടി.
So his family is based in Ernakulam. So we went to Ernakulam, and then we visited his Apache in Tiruvalla, and then we also visited Trivandrum. So that was my first time. The second time, was for the wedding. So Kalyanam Kaichu Kochil, the Grand Hyatt. പക്ഷെ ഒരു വെക്കേഷൻ അല്ല, മാരേജ് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്കേഷൻ, ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ ദ വെഡിങ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹണിമൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാറ്. പക്ഷെ ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കല്യാണം ഡിസംബറിലായിരുന്നു, പക്ഷെ ജനുവരിയിൽ ഒരു ഹർത്താൽ സംഭവിച്ചു. So we had to leave Munnar because of hartal. I was like, oh, chumma Kerala. You can go for a holiday and then there's hartal. പിന്നെ എന്റെ third time കേരളത്തിൽ പോയി എനിക്ക് ഒരു സോളോ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. So I traveled from Kasaragod all the way to Trivandrum. So I, for 3 weeks, traveled. And then എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുമുട്ടി, ഫേമസ് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു, ലോക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. So I tried to see as much of Kerala, to see the different places. Like, because Malabar is so different from Trivandrum, you know, and Alapura is so different from, you know, Thrissur, for example. So I got to meet the different people and see the different places. So I now visited every place in Kerala except for Malappuram, Wayanad, and Palakkad. These are the 3 places I still need to go. Oh, okay. The other places I got to visit. Oh, okay. Yeah. So ഈ മലയാളം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്താ ഫേസ് ചെയ്തത്? വാട്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ചലഞ്ച് ദാറ്റ് യു ഫേസ്? Malayalam grammar വളരെ different ആണ്, വളരെ vary ആണ് from English. So, you know, in English we put things in the front of the sentence, and in Malayalam we put it at the end of the sentence. So if I want to know the meaning of the whole sentence in Malayalam, I have to start at the end and then work my way back. So it's a change in thinking. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ പഠിക്കും, and I try to remember the rules, and I try to speak in Malayalam every day. For example, in the TikTok, ഞാൻ ഒരു ചെറിയ speaking practice video ഉണ്ടാക്കും, and I get feedback, like tell me what mistake I made. So that helps me overcome the challenge, because you have to make mistakes in the beginning a lot, and only when people are correcting you, you start to remember. Also, the vocabulary can be very challenging to remember all the words, because Malayalam, in English, we have one word for each thing. But in Malayalam, they put all the words together to make one big word, you know? So we were watching a comedy, and there's a part where he says explode, but the word explode means to splatter and to break, and you put it together, it makes a new word. So it's very complicated, but it makes sense. You just have to spend time getting to know it, because once you know it, it starts becoming more easier. Okay. So the culture difference, എങ്ങനെ ഈ കൾച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ യു.എസിലെ താമസിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മലയാളി കൾച്ചർ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്? So Malayali culture different on it, positive points and negative points. One big positive point that I like is that I never feel that I'm alone. I feel like I always have support, like from my husband's family, my friends. Like, people are very involved with each other. But this is also the same thing that is negative. Like, sometimes people want to know a little too much about you, you know? It's like, so it takes some adjustment to get used to so many people being involved in your life, and you have to learn that balance, you know, not to get frustrated, not to get impatient, but also to set boundaries, you know. So it takes communication and understanding, because what's normal for some people is not normal for other people. For example, in this, and the phone, he took my phone just to look up something on Google, and I was like, in the phone, he's like, what do you have to hide? I said, I have nothing to hide, this is my phone. He goes, what, you think I'm some stranger, I can't see your phone?
But in his family, everybody just takes everybody's phone, everyone's laptop, everyone can use anything. But where I'm from, you don't touch anything that belongs to anybody else. So you don't order culture clash on that, you know. So some small things like this. But through communication, we understand each other. So now it's I don't ask, he doesn't have to ask, we just understand. So yeah, it's just these small things you don't expect. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? There's one experience from Kerala which you can forget in your life. Oh wow! And the Kalyanam. Oh, so very beautiful experience. Oru traditional Hindu ceremony on Dayirana. So everything is just beautiful. You know the study. What is it called? Not the ambalam. Ambalam is temple. The place where you get married. The stand. You know, yes, mandapa. This is where the couple is sitting. This is so beautiful. And then my mother, she got to participate, so she was learning all the things that she has to do. And it was a really beautiful experience. Obviously, just yeah, another experience, of course, Christmas Eve. Sorry. നമ്മൾ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് റെന്റ് ചെയ്തു ആലപ്പുഴ. We stayed overnight in a houseboat. So we had the fresh food cooked for us. They were playing music for us. It was Christmas season. You know, it was a really good feeling. And that was my first time in Kerala also. So it was just a really good experience to see the lifestyle. Dubai ഒരു വളരെ fast-paced city, aren't it? Everyone is in a hurry. Everyone is, you know, in a rush. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ slow, steady pace of life ഉണ്ട്. So it was really good to enjoy that, to feel that. And then one of my favorite places in Kerala is actually the Malabar region. So Kannuram, Kozhikode. This area, the people are so gentle and so kind. And also the food is so special. So like there are so many beautiful, wonderful places in Kerala that I have such good memories, really good memories. So I know, like, you know, you born and raised in Atlanta. Atlanta അല്ലേ Tennessee? എവിടെയായിരുന്നു? Georgia ആണ്. കുറച്ച് സമയം Savannah, പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഒരു city Fort Oglethorpe ആണ്. Tennessee border ആണ്. So Chattanooga, Tennessee, പിന്നെ എൻ്റെ city ഇവിടെയാണ്. So പക്ഷേ ചെറിയ rural area ആണ്. So I didn't grow up in a big city. I grew up in a country type. Okay, so I know that, like, you know, the people who grew up there, born and brought up there, are raised in a different, like, you don't have to answer this, but I'm wondering, like, you know, I know that, like, you know, your husband, he's in a different, like, in a Hindu faith, and you are, I'm assuming he must be from a Christian faith, right? So do you have yes, yeah, so I was raised in a Christian family, and but actually it wasn't a big barrier, especially on my parents' side. And the parents, they know Eliza will do what she wants to do. If she has her mind set on something, there's nothing we can do, right? So actually, yeah, so I moved to Dubai. I traveled the world. I teach. I do everything on my own. So they know she'll do what she wants to do. Of course, Arjunde family got hesitation on that, you know, because I'm not even from India, you know, let alone Kerala, from the same group, you know. But so it took some time. പക്ഷേ ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ they started to see, like, she wants to understand the culture. She wants to understand the language. So I think this really helped, you know, even though Arjun's family, English, samsarikan pattu, they're fluent. But when they see that I make the effort to speak to them in Malayalam, to do these things, to understand their point of view, I think it made it much easier for the marriage to happen, because they were supportive, because they saw, okay, she's from outside, but she wants to know us, and she wants to really understand what's important to us. Okay, so Eli, I am going to show some places in Kerala. So let me see if you are able to
identify these places? You said you've been to pretty much Yes. all of the districts in Kerala. Yes. Rich many. Okay, Yeah. tell me like So where this. ഈ സ്ഥലം ബെക്കൽ ഫോർട്ടാണ് കാസർഗോഡിലാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ബെക്കൽ ഫോർട്ടും കടലുമുണ്ട് so it's a very scenic area. So this one, this is like a famous, ഇതൊരു famous temple ആണ്. So അമ്പലമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല. Okay, this is a Shabarimala temple in Pathanamthitta. തന്നെ. Okay, so of course I can't go there, so how can I know? പിന്നെ ഇത് Chinese fishing net, so കൊച്ചിയിലാണ്. Yeah, very scenic. Every movie that you see in Kochi, they have one shot like here, the Chinese fishing net. So വളരെ ജനപ്രിയ സ്ഥലമാണ്. Okay, so these are some of the places I think you are able to identify those places there. So ഞാൻ കുറച്ച് വേർഡ് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് വേർഡ് പറയുക, അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആണ്, അത്ര പ്രയാസമുള്ളതല്ല. ഒന്ന്, ഓക്കെ, കേരള മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? കേരള. കേരള കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഈവൻ anything more than 30% would be really good. Is it la or la? Kerala, la. Yeah, la. Yeah, Kerala. Kerala, the way that you say in English, Kera. Keralam, close. Correct. Yeah, close. Keralam. What did I miss? Kerala. Yeah, lum. Yeah, Keralam. I said Kerala, but that's close, very close, very good. Okay. Yeah. So how about, I don't know, maybe this may be a little bit tough. Malayalam? Malayalam prayasano, although you want some other words? Malayalam. Malayalam. Is it a long A? Malayalam. I think Malayalam, but in English you know that. If you say from left to right and from right to left, the same way. But in Malayalam, it's different. Okay. It's okay, Anna. Nice. Yeah, very good. Nice. My husband will be so proud. My spelling is terrible. Okay, let's try one more. Can you write your husband's name in Malayalam? Yeah. Yes. I practiced this one. I almost made a mistake. It has to be correct. Arjun, very good. One more. One last. Let's see. Okay. Yeah, one last. Let's see if we can do it. It should be a simple one. Kochi. Kochi or Kochi? Yeah. Kochi. Kochi. Very good. Pretty much everything. I think 90% email score. Yeah. So, Eli appam ee Malayalam പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര effort അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇത്? എത്ര നാളും കൊണ്ട് മലയാളം പഠിക്കുന്നു? How long you are learning Malayalam? October 2017 പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. So 2.5 years ഇപ്പോൾ. ആദ്യത്തെ എനിക്ക് ഒരു സ്കൈപ്പ് ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് italki.com അവിടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു, ദുബായിൽ ഒരു സ്കൈപ്പ് ബാൻ സംഭവിച്ചു. So then I couldn't take any more classes because there's no Skype. So പിന്നെ ഞാൻ internet research ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് PDFs കണ്ടു. പിന്നെ I started doing self-study. And then that's when I started Elikutti in May 2 years ago, almost. So yeah. And from there, I started asking my husband, I started asking my family. And then with Elikutti, I got to ask other Malayalis. So, that's how I started to expand my understanding.
So now I have, some books that I found online. Nice. Also, I read like children's books to help me with my reading practice. So what does it say? And then, Okay, since you show me the book, what does it say on the front? And this one says, Kalikuduka. Really good. How about the other one? How about the other one? You show me one more book. This one? Eureka. Eureka. So Appam, really good, very good. You can read pretty much most of the words, looks like. The understanding. എല്ലാ വേർഡും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ മലയാളം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ, വേറൊരു കൺട്രിയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവര്, മേ ബി US മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവര്, യൂറോപ്പിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മലയാളികളുടെ മക്കള് പലപ്പോഴും we have seen many times they're a little bit reluctant to learn Malayalam. They feel little complicated and tough. So എന്താണ് അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു, what do you have something to say to them? എനിക്ക് ഒരു നല്ല environment, എനിക്ക് തോന്നി it should be a good environment to learn. So the parents and the family should make the students feel comfortable to learn, because we want the kids to learn, but sometimes we feel so strong and we make so many corrections and we're like, oh, you don't speak it well, or oh, you keep making mistakes. We feel frustrated. But if we show this frustration to the kids, they will not be interested in doing it. So I think that from the beginning, we should be very encouraging. Like when I make a mistake, everyone is so kind. Oh, it's okay. Just change this. Oh, it's okay. You're doing really well. With the kids, they should also be like this. When they start to learn, just like in school, it doesn't happen quickly. It takes time. So I think the most important thing is to be patient and create an environment where they want to learn. Using colorful books, using colorful pictures, using videos, showing movies, speaking in Malayalam at home. It has to come from the heart, to want to learn. It shouldn't be because you must. It should be because you enjoy it. So this is the most important thing for learning anything, Malayalam, English, subjects. If you don't feel that you're enjoying it, then you're not going to want to study it. So this is the most thing. This is the most important thing. I understand, Ellie, Ellie ഇത് കൂടാതെ വേറെ ലാംഗ്വേജും പറയുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം? What are the languages you speak? Or Spanish പഠിച്ചു, എൻ്റെ high schoolum collegeum പഠിച്ചു. എൻ്റെ second strongest language ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ജോലി Korea ഉണ്ടായപ്പോൾ I studied Korean. I can still write and read the letters. പിന്നെ Japanese പഠിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു ജോലി ഒരു Japanese family ഉണ്ടായിരുന്നു. So I was the living teacher. I was living with the family and teaching them English. Then we were doing language exchange in Japanese. So I studied Japanese. And then when I came to UAE, I thought, oh, ipo njan Arabiya പഠിക്കാം. Malayalam പഠിച്ചു. So മൊത്തം കൂടെ 5 ഭാഷ. So you speak 5 different languages, including English? 3. Malayalam, Spanish, English, വളരെ I'm stronger. പക്ഷേ Japanese, Korean, കുറെ മറഞ്ഞു. So I don't get to speak it every day. So even now, when I'm speaking Spanish, ഒരു മലയാളം വാക്ക് invade ചെയ്തു. I'm thinking in Spanish and then the Malayalam word will come. I'm like, no. Not right now. Okay. Thank you so much, Ellie. ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം നന്ദി. നല്ല രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഈ മലയാളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അംബാസഡറിനെ പോലെ, ഒരു മലയാളം അംബാസഡറിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ കരുതുകയാണ് എലിയെ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മലയാളം ഇനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പലർക്കും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Thank you so much for spending the time and have a great day. Yes, you too. Take care. Thank you. Thank you. Bye.